High class. Basi leo tutaenda kuendelea na kipengele cha pili katika circular motion, na katika kipengele hiki tutaenda consider tu only the derivation of centripetal acceleration pamoja na derivation ya centripetal force. Centripetal force acceleration tuanze. Centripetal acceleration tunaiderive kutokea wapi? Let's consider a motion of a body in a circular path like this one. I've done it roughly. Sorry. And this one, and at this point here it is a velocity. Na unajua velocity ni tofauti na speed. Kwa velocity hapa hii iko inact huko. Hii ni velocity resultant. Sasa tukija tukiresolve, tunajua hapa imetengeneza angle, hapa inatengeneza angle fulani. Kwa hapa ukija kuangalia hapa, let me draw it well here. Hapa naletea ugumu hapo. Afu hapa to consider motion of a body ikiwa at this point ambayo ita move hapa, natengeneza angle fulani hapa. Hizi angles zinatokea huko ndani hapa, ndo inakuwa center, na hapa to consider na point hapo. Point hapo itakuwa ikienda hivyo. After tuta resolve kwa namna hiyo hapo, tuta resolve kwa namna hiyo hapo. Afu hapa mtengeneza ni angle fulani hapo. Kuja ukitumia zile trig na coordinate concept kuja kupata angle kwamba je kukaa tena hapa. Kwa hiyo unakuja ukifanya hapa, hii ni velocity. Kwa hapa na hapa ni velocity. Kwa hapa utakuwa na ukitumia trig concept je kupata hapa ni v cos of theta, hapo hapa na v sin of theta, hapa na v, hapa na v cos of theta, hapa na v sin of theta. Hiyo hapo ndo motion yetu ambayo tunaenda kuiconsider. Kwa hiyo kama tunaenda kuiconsider kwa namna hiyo, let's start in horizontal component. Horizontal component. Horizontal component. Tunajua acceleration is equal to vx in horizontal over time. Kwamba ni velocity over time, rate of change of velocity over time. Rate of change of velocity, that what is called acceleration. Kwa vx ndio kuona hapa, takuwa kuna v hii hapa ya kwanza hapa. Hii ni point A, hii ni point B. Kwa itakuwa ni velocity x at point A minus velocity horizontal yo x at point B. Hizi x inamaanisha horizontal. Sasa alafu hizi A na B zinamaanisha hizi point A na B. Kwa over time hapa unajua kupata kitu ambacho ni sana kuchukua. Hii ni v cos of theta, v minus v cos of theta over time. Kwa hiyo kukuta hapa kitu kwamba centripetal acceleration ni horizontal component ax ni sana kuchukua 0 over time, n number n 0 divide n number is equal to 0. Kwa centripetal acceleration in horizontal component is equal to 0. Let's consider it in a vertical motion. Vertical motion. Ndio consider kwenye vertical motion tuje kukuta ay is equal to vy over time. Hapo ndio kusema vy at a na minus vy at b. Kama kawaida ey inamaanisha kwamba ni vertical motion size over time. Afu is a is ni point hapa a and b, kwamba ay is equal to someone to take at point A, this one to see v sin of theta
that it is negative minus v at point B, v sin of theta over time, kwa itakuwa a y is equal to negative 2 v sin of theta over time. Negative does not have any effect, kwamba negative 2 ina implies kwamba ziko na move in opposite direction. Kwa ay tutasema kwamba ilikuwa ni 2 v ya sin of theta. Hiyo negative inaonyesha kwamba ziko na move in opposite direction. Kwa vy itakuwa ni 2 v sin of theta over t. Sasa tukija tukisema kwenye concept ya velocity, tukitoka kwenye velocity kwamba pale tupata acceleration sasa na kuchukua 2 v sin of theta over t, kitu yenyewe tulikuwa tumekipata. Kwa hiyo kutoka kwenye concept ya velocity kwamba velocity kwenye circular motion kwamba ni kuchukua length ile arc length AB, tulisema itakuwa inaitwa arc length ile itakuwa ni arc length ambayo ilikuwa traveled by a body over time. Kwa lakini hapa arc length tuje kusema ni arc length is equal to 2 theta r over time. Ya arc length ukija kuisubstitute vizuri hapa unajua kupata kitu sawa na hiki. Maana tulisema theta ni sawa na kuchukua pale upande wa nyuma kipindi kilichopita tulisema sawa na kuchukua length per unit r. Kwa tulisema arc length hapa kwa length sana theta r, lakini ilikuwa ni kwenye cycle kwa itakuwa ni 2r. Kwa r sana 2 theta r. Hii r ndio tusema arc length hapa. Je kuisubstitute hapa ndio moja kupata v sana 2 theta r over time. Sasa sisi tunataka tumike hapa times the subject, tuje tuisubstitute hapa kwenye VOE AY. Kwa tusema time sasa na kuchukua 2 theta r over v. 2 theta r over v tusije kusema AY is equal to 2 v sin of theta 1 over time, ambayo ni sasa na kuchukua 2 v sin of theta dot hii hapa 1 over time inakuwa ni v, alafu itasema ni 2 theta r. Kwa hiyo itakuwa ay ndio kusema sasa na kuchukua hii mbili na mbili zitaisha, kwa hiyo itakuwa ni v square over r over times sin of theta over theta. Bakiingiza kwenye limit kwenye concept za differentiation kwamba ukichukua limit ya theta ikiwa na approach to 0, hata ukiingiza kwenye kaluchi kitu kitakubali sin of theta, afu hapa theta ni sana kuchukua moja hapa. Kwa hiyo tusema centripetal acceleration ay is equal to v square over r. Sababu hata tukiingiza tu kwenye kalu kwamba sin ikiwa 2 exponent negative 8 ndio kupata namba ndogo sana ambayo inakaribiana na ile ile. Kwa hiyo ukija kuchukua tena ganya na namba ndio unapata namba ndogo ambayo tunaweza tukaya approximate tu ikawa sawa na moja. Kwa hiyo tunachokuja kufanya tena hapa kwa acceleration size tumeshapata centripetal acceleration. Kwenye mtihani ukiulizwa kuderive unajua kuderive kwa namna hiyo tu ndio kupata hiyo centripetal acceleration. Sasa tuje tu kwenye centripetal force. Centripetal force kutoka kwenye Newton second law of motion ya kusema kwamba force from Newton law of motion unajua kupata force ni sasa na kuchukua ma, lakini tulisema acceleration ikiwa kwenye x tulisema ax tulisema ni sasa na 0. Kwa centripetal force ikiwa kwenye m, acceleration ikiwa kwenye vertical motion ay, kwa kusema force ni sasa na kuchukua m dot v square over r, ndio tulichopata. Ay tulisema ni v square over r hapa tulipomaliza ku derive. Kwa v
force, centripetal force itakuwa ni sana mv square over r. Hii ndio formula ambayo nilikuwa nimekuandikia kipindi cha nyuma kwa kwenye kuderive najua kutokea hapa. Asanteni, hichi kipindi kitakuwa kimeishia hapa. Tukaangalia derivation ya centripetal force pamoja na derivation of centripetal acceleration. Kipindi kijacho tutaendelea na vipengele vya case mbalimbali za circular motion, kwenye vertical motion, kwenye horizontal motion, motion of a car in a path, motion of a banking of an aeroplane. Kuja kuziangalia hizo case zote na mwisho wa siku kuja kufanya maswali kadhaa, afu topic itakuwa imeisha hapo. Tutaingia simple harmonic na tutamalizia na gravitation. Tutakuwa tumemaliza vipengele vya mechanics yote na tutaanza kuingia vipengele vya heat, properties of matter, na tutaendelea na vipengele vingine kwenye hesabu pamoja na biology na chemistry. Zidi kufuatilia vipindi vingine vya biology, chemistry na math. Tumeshaweka logic, counting device. Kwa asanteni, kipindi hiki kimeishia hapa. Amen.